Rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa vitisho vipya vya kuwepo kwa uwezekano wa kutumia silaha za nyuklia ikiwa Urusi itashambuliwa. Katika mkutano na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Putin alisema mataifa ambayo yanaungwa mkono na nchi zinazomiliki silaha za nyuklia pia zitajumuishwa katika shambulizi hilo. Omar Mkambara na taarifa zaidi. Katika hotuba yake muhimu Jumatano usiku, Rais wa Urusi alisema serikali yake inazingatia kubadilisha sheria na masharti ambayo Urusi itatumia zana zake za nyuklia. Maoni ya Putin yanakuja wakati Kiev ikitafuta idhini ya kutumia makombora ya masafa marefu ya kijeshi. Putin alisema Urusi inazingatia uwezekano huo wa kutumia silaha za nyuklia ikiwa itagundua kuanza kwa urushwaji wa makombora makubwa pamoja na ndege zisizo na rubani katika ardhi yake, jambo ambalo anasema linaleta tishio kubwa kwa uhuru wa nchi hiyo. Masharti ya Urusi ya kutumia silaha za nyuklia yako wazi. Tutazingatia hili pindi tu tutapata habari za kuaminika kuhusu uzinduzi mkubwa wa mashambulizi ya anga yatakayovuka mpaka kutoka kwao na kuingia kwetu. Hapa ninamaanisha ndege za kivita, makombora, ndege zisizo na rubani na ndege nyingine. Tunahifadhi haki ya kutumia silaha za nyuklia kama tulivyoafikiana kama taifa na taifa la Belarus na rais wake. Ikiwa adui atatumia silaha ambazo sio za kawaida na ambazo zitasababisha tishio kubwa kwa uhuru na usalama wetu. Pia Rais Putin alizionya nchi za magharibi kwamba Urusi inaweza kutumia silaha za nyuklia iwapo itashambuliwa na makombora ya kawaida. Mapema mwezi Juni mwaka huu, Putin alitoa onyo kwa nchi za Ulaya zinazoiunga mkono Ukraine, akisema Urusi ina silaha nyingi zaidi za nyuklia kuliko zilizoko katika bara la Ulaya, hata Marekani ikileta zao. Akijibu kauli za Putin, mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine Andriy Yermak alisema Urusi haina kitu kingine chochote zaidi ya ulaghai wa nyuklia na kutishia ulimwengu. Wakati huo huo, washirika wa Urusi, taifa la China, limetoa wito wa utulivu, huku ripoti ya Rais Xi Jinping ikimwonya Putin dhidi ya matumizi ya silaha za nyuklia. Tangu kumalizika kwa vita ya pili ya dunia, mataifa yenye silaha za nyuklia yamejihusisha zaidi na sera ya kuzuia silaha hizo, na wakisema kwamba huenda zikaleta uharibifu mkubwa. In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy using conventional weapons poses a critical threat. It is important to note at this point that these are at this time proposals to amend Russia's nuclear weapons use doctrine. We heard from Vladimir Putin multiple scenarios in which the rules and regulations governing how Russia can use its nuclear weapons will change. The first scenario is if a non-nuclear power attacks Russia with conventional arms but poses a grave or critical threat to Russia's sovereignty, the Russian leadership will be able to use nuclear weapons to neutralize that threat. The second scenario and how things will change is if that non-nuclear power that is attacking Russia is aided, supplied, abetted by a nuclear power, then that nuclear power will be considered a party to this conflict. So a joint attack on Russia, which will mean Russia will be able to use nuclear weapons both on the non-nuclear power and the nuclear power that it will consider attacking it. Also, Russia will be able to use, preemptively perhaps use nuclear weapons if there is verified information, proof that there is an ongoing attack on Russia using aerospace assets, or, for example, a mass launch of drones. Again, I must mention that these are, at this time, are proposals on how Russia's first use of nuclear weapons, its nuclear doctrine, will change. Nevertheless, this is a stark warning to the West, the latest in a slew of such. Previously, Vladimir Putin had come out and said that
if advanced Western missiles with great ranges are supplied to Ukraine and used against Russia for strikes deep into Russian territory, then those countries, the United States perhaps, or Great Britain or France, which supply Ukraine with extended range missiles, that they will be complicit in an attack on Russia. Russia has brushed off their arguments that they merely hand these weapons over. Russia says it has evidence, and there is no way that Ukraine can plan, launch, and use these weapons without without NATO troops being involved, without NATO technical staff being involved, without NATO intelligence and NATO satellites being involved. But this comes at a dangerous time, at a time when many Western leaders are saying, ignore Putin and Russia's warnings, supply Ukraine with these missiles, and undoubtedly, even though they won't change anything, undoubtedly, Ukraine, they believe, will be able to resist Russia further. An argument that both military experts and the Russian government have said is in itself senseless.